Hi, good morning, friends. Welcome to Sandhan lecture. Let me introduce myself and my friend, colleague. I myself, Dr. Mukesh Modi, Associate Professor in English, Arts and Commerce College, Ode. We have with us Dr. Manish Pandya, Hello. Associate Professor in English, Bhavans College, Dakur. Friends, today we are going to discuss a very interesting topic in your subject, commercial communication. The topic is letter of complaint and adjustment. So, I hope we will have a nice time together. Let's move. First, before we go into the topic, let us introduce ourselves a bit to the kinds of letters. We have two kinds of letters, we can say, informal letters and formal letters, as it is written on the presentation. Now, these two types, informal letters and formal letters, the letters that are written without any etiquettes, that is, letters to friends, parents, relative, etc., are informal letters. And the formal letters, the letters that are written with some etiquettes, formalities. So, for example, letters to editors, letters to some authorities, letters to the government agencies, and business letters. Now, these two kinds of letters we have to understand because there is a difference in spirit, right, Manish bhai? Exactly, yes. Now, the difference in spirit is that when we write informal letters, we can express our feelings without any formality. There is a space, there is a gap for you to be extremely informal. Say, for example, you are writing a letter to your father. Let's take one example. You are studying in a hostel and you want to go on a tour organized by your college. Now, you require some money for that. You require, for example, 2000 rupees to enable you to go to the tour. Now, you write a letter to your father requesting for the necessary money. Now, that is extremely informal letter. Okay, you don't need to write subject, etc., reference number. Now, to be very simple, in formal letters, we need to write the subject, reference, topic, all these things. This is a very basic difference. The difference is a difference of spirit. So, these are two kinds of letters and necessary to know because what we are going to discuss in detail today, the letters of complaint and adjustment, they fall in the category of formal letters because we need to observe a certain etiquette. કારણ કે જે ફોર્મલ લેટર્સ છે, બિઝનેસ લેટર્સ છે, લેટર ઓફ કમ્પ્લેન અને એડજસ્ટમેન્ટ જે આજે આપણે શીખવાના છીએ, જેની વાત કરવાના છીએ, એમાં એક ચોક્કસ રીત, પદ્ધતિ, ટેકનિક એને ફોલો કરવી પડે છે, એટલે એ ફોર્મલ લેટર્સ આવશે. મનીષભાઈ? Thank you, Mukesh bhai. I would like to tell you one more thing, and that is when we write a business letter, mostly it is related to the customer and the businessman. At the same time, the supplier and the businessman. So we need to follow some etiquettes. These etiquettes are not in terms of as we had discussed in the informal letters, but the way we write in the letter is this, that you have to follow some rules for the same. And therefore, we need to look at the second slide. Okay, shall we go to the second slide? Yeah. See, these are the kinds of business letter where we have the first and very urgent is inquiry and reply. Then
we move to order and execution, then complaint and adjustment, sales letter, and collection letters. In the very beginning of the business, we need to inquire about the things we would like to purchase, and therefore we have to write a letter. When you write a letter for any kind of inquiry, it's an inquiry letter. When the businessman writes a reply to your inquiry, it is a reply to your inquiry. The inquiry and reply follows the order. When you when you compare everything, then you need to order to somebody with whom you feel comfortable. Therefore, you need to write a letter of an order. The order, when received by a merchant, executes your order and writes a letter of execution. Sometimes what happens? In the transit, there are problems, and that gives the chance of complaint to the customer to write something for the damage, for the delay, or whosoever it may be, and there must be an adjustment for the same. Sometimes we need to write sales letter, and sometimes we need to write collection letters. When we want to improve our sales, we need to introduce our products to somebody, we need to write the sales letters. When we need to have some collection in terms of money, we need to write the letters of collections. Next slide, please. હા, એટલે આમાં જે વસ્તુ બતાવી છે કાઇન્ડ્સ ઓફ બિઝનેસ લેટર્સ, એટલે એક રીતે જોવા જઈએ તો એક ક્રમ છે કે સૌથી પહેલાં આપણે ઓર્ડર આપીએ છીએ, ઇન્ક્વાયરી કરીએ છીએ, એનો જવાબ મળે છે, ઠીક લાગે ત્યાં ઓર્ડર આપીએ છીએ, એનો એક્ઝિક્યુશન થાય છે, એનો અમલ થાય છે. ક્યારેક કોઈક તકલીફ ઊભી થાય છે, જે આજનો આપણો મેઇન ટૉપિક છે, કમ્પ્લેનનો તબક્કો આવે છે, એનું સમાધાન થાય છે, એડજસ્ટમેન્ટ થાય છે. સેલ્સ લેટર લખવાની ક્યારેક જરૂર પડે છે, જેવી રીતે મનીષભાઈએ વાત કરી કે વેન વી ઇન્ટ્રોડ્યુસ આર સેલ્ફ, અને છેલ્લે છે કલેક્શન લેટર્સ. પૈસા તો છેલ્લે ઉઘરાવવા જ પડે, એક છેલ્લો તબક્કો આવે છે. આ રીતે જે કાઇન્ડ્સ ઓફ બિઝનેસ લેટર્સ વિશે ઇન્ટ્રોડ્યુસ થયા પછી લેટ્સ ગો ટુ ધ નેક્સ્ટ સ્લાઇડ. નાઉ વી હેવ letters of complaint in front of us. This is why the basic question here is, why do we need the letters of complaint? The first, the need. What is the need to write a letter of complaint? The basic urge or the basic requirement of writing a letter of complaint is to rectify the error. To rectify means to correct, sudharvu. The second goal is to clarify the complaint. We have to narrate in detail the nature of complaint. We have to be very specific that what kind of complaint we are addressing, why we are dissatisfied. We have to show the dissatisfaction very clearly. This is the second. The third point we should keep in mind while we write a letter of complaint is the language of complaint letter. Now, this is human that whenever we are in complaint mode, forget business. Whenever we are involved in any relationship, whenever we are discussing something with our friends or colleagues, whenever we are in complaining mode, the emotions take our control. Now, when we are controlled by emotions, it's very natural that we will use harsh language, and after speaking that language, even in thinking, we would feel that I should have avoided such language. So that's why we say that we should avoid language that is too heavy with emotions, charged with emotions. Be very human. And the next and the last important point when we write a letter of complaint is clarify expectations. Whatever complaint you have, whatever complaint you are making,
What are you expecting after complaining that how you wish the complaint to be settled? So these are again 4 points which must be kept in mind when we write a letter of complaint in business. મુકેશભાઈ, હું જરૂર કહેવા ચોક્કસ. માગીશ આ બાબતમાં કે કમ્પ્લેન એ માત્ર કમ્પ્લેન નથી, એ આપણે વિદ્યાર્થીએ એક સમજવા જેવી બાબત છે કે આપણે જ્યારે પત્ર લખીએ છીએ ત્યારે કમ્પ્લેન એટલે કે આપણી જે રજૂઆત છે એ તો યોગ્ય શબ્દમાં હોવી જ જોઈએ, દેટ્સ ટ્રુ. પણ સાથે સાથે વિદ્યાર્થી મિત્રો એ પણ જરૂરી છે કે આ જે લેટરની ભાષા છે એ વધારે સારી હોય, વધારે પોલાઇટ હોય અને સામેવાળો માણસ તમારી લાગણીને સમજી શકે, એ સૌથી અગત્યની બાબત છે. અને એટલા માટે જ્યારે પણ આપણે કમ્પ્લેનનો કોઈ પત્ર લખતા હોઈએ ત્યારે સૌથી પહેલાં તો કમ્પ્લેન શા બાબતની છે, શાને માટે કમ્પ્લેન કરવાની તમારે જરૂર પડી છે અને ખરેખર સાચા અર્થમાં કમ્પ્લેન શું છે એની જ વાત કરવી જોઈએ. અને એની સાથે સાથે આ કમ્પ્લેનમાં તમે શું ઈચ્છો છો, એટલે કે એઝ એ પાર્ટ ઓફ એડજસ્ટમેન્ટ તમે શું ઈચ્છો છો. અને એ પણ જો તમે સામેવાળાને જણાવશો તો આઈ થિંક એના માટે પણ આ કમ્પ્લેનનું જે એડજસ્ટમેન્ટ છે એ સરળ રહેશે. અને જો તમારી કમ્પ્લેન વ્યાજબી હશે, આપણી રજૂઆત જો યોગ્ય હશે, તો હું માનું છું કે સામેવાળી વ્યક્તિ પણ તમારી કમ્પ્લેનને સ્વીકારીને હંમેશા એનો યોગ્ય પ્રતિસાદ આપશે. એટ ધ સેમ ટાઈમ હવે એ સમય નથી રહ્યો કે જે જૂના સમયમાં હતું કે કમ્પ્લેન એટલે માત્ર ને માત્ર જૂઠાણું. એક સમય હતો કે જ્યારે વેપારીઓ એવું માનતા કે ગ્રાહકની કમ્પ્લેનમાં ક્યારેય કોઈ વજૂદ હોતું જ નથી. પણ આજે એ સમય છે કે વેપારીઓ એ સમજી ગયા છે કે કમ્પ્લેનથી પણ વધારે સારા બિઝનેસ રિલેશન્સને ડેવલપ કરી શકાય છે. સો ટુ ડેવલપ અ રિલેશન they need a good complaints, good in terms of proper complaints. અને એટલા માટે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે એ સમજવાનું રહ્યું કે આપણે જ્યારે કમ્પ્લેન કરીએ છીએ ત્યારે એમાં કોઈ પણ પ્રકારની અતિશયોક્તિ અથવા તો એક્ઝાજરેશન થાય એવું ના થવું જોઈએ. અને આપણી જે કમ્પ્લેન છે એ સામેવાળો સમજી શકે એવી સરળ ભાષામાં હંમેશા આપણે એની વાત કરવી જોઈએ. નોર્મલી એક વસ્તુ સ્વાભાવિક છે કે આપણે જ્યારે કમ્પ્લેન કરતા હોઈએ છીએ ત્યારે આપણો ગુસ્સો એક કોમન વસ્તુ હોય છે, પરંતુ આપણે જ્યારે બિઝનેસ લેટર લખતા હોઈએ ત્યારે ભાષા હંમેશા એવી રાખવી જોઈએ કે જેનાથી વાંચનાર વ્યક્તિને પણ આપની લાગણી અનુભવાય અને એ આપની સાથે સહૃદયતાથી જે કોઈ પ્રશ્ન છે એને ઉકેલવા માટે ચોક્કસ મદદરૂપ થઈ શકે. મુકેશભાઈ? Yeah, exactly. Let's go a bit into depth. That generally we have 2-3 kinds of reactions. Okay, we can become aggressive. Yes. We can become assertive. Now, instead of becoming aggressive, if we can switch to become assertive. Now, assertive is a state where we just point out what are our expectations, why we are writing certain things, and we write in black and white without being emotional. So the important point to keep in mind while write a letter of complaint is that we are not writing a letter to fight. Yes, It's exactly. not a letter of fighting, it's a letter of complaining. So it's should be written in exactly assertive language. Let's go into the next slide, Manish bhai. Yes. The slide that shows you the letter of adjustment needs some points where we need to discuss. The first point is acknowledge the complaint. That means when you write the letter of adjustment, we need to write that we have received your complaint, or you can say sorry for hearing from you the complaint and all. At the same time, being a man, we need to express the regret
whatever the wrong has happened. It may happen in any terms, but at the same time, it is equally important that we need to express our sorry, our regret for the wrong that has happened. The second is we need to clarify our stand, Yeah. that what we actually want to say. That means we have to discriminate between right and wrong complaint. So, being a man, being a supplier, being a merchant, wholesaler, whosoever, we need to make our stand clear that whatever the complaint is, this is our stand. The third is we have to offer a settlement, because when a complainer writes a complaint, he offers us something. Just for example, he may say that you may send the credit note. He may say that you will adjust the bill in the next bill, or he may say that we may adjust the things with some other merchants, or in that way. So, when you make the settlement, there must be a clear cut way to say that this is what we need to make as an adjustment. As it is written in the slide also, that we have to give the assurance for better mindfulness in future. That means we have to assure the merchant or the customer that the wrong things that has happened will not repeat in future.